hii ni story tulibonga kwa the weekend update but ni weekend update ina drop kesho na Tuesday, but ni story pia lazima tuendelee kubonga juu yake, na story ni hii story na demolitions yeah. So demolitions zili happen, nasikia ni Mavoko you guy. Yes, na vile demolitions zili happen, I think because from the weekend update we looked at the humor side. It's a painful experience, but there's always humor to be in it. Pole kwa watu wali lose houses zao, but I think the one thing ile pia tulibonga juu yake but we didn't emphasize is in Kenya, in school we are taught you can never go wrong with real estate. The reality of life is you can go wrong with anything. Life has no guarantees, sindio? Yeah. So Kenya, especially when you're starting to look at prime land in quotes, you have to be very careful, because this prime land, it's not only you who's looking at it, and there are people who are more powerful than you looking at it. I think kuna beste yetu ule like he's more of your friend. You remember him, the guy whose dad died alafu after budaki died, I think they had some piece of land, Eastlands. And there's a time alienda kuicheki kabuda fulani kakamwambia sahau hii land ama utakufa ngakitukayo, and he had to leave the piece of land because his dad was dead. Yes, he had the title deed, but umzali kamtu kwake kamwambia tu live hii si yako juu walisukumana. Even majuzi tukibonga alikuwa niambia he still needs to go and check the place because kuna wasi walienda akapata erect like post nini signboard plot for sale. Tunacheki na like pull up kwa, so unajua inaanza kukuharakisha ku resecure the place again. You don't trust your neighbors because unajua you are new. You don't stay there. You just bought land in Vermoost. And the person who actually bought the land is not you, it's your father. It's your father. So yeah, and they knew what goes around. Kuna watu unajua ule mzee aliaga. So yeah. As in Kenya, easy places kwanza zilikuwa like virgin land and hazijakuwa occupied for some time. Talking about Kamulu, Joska, Ruai, Tasia. Unapata sana inakuanga na those scheming because si wenye wame huko. They were not neighbors before. Watu wamekuja pale, they're trying to make start living huko. So haana ile like kilimo ni shida yako because kila mzee alipitia. Unapata the process of acquiring land huko Kenya is so stressful than when you get it si tu unaanza kuenjoy right away because after you gotten it saini kuanza kudeal na mafundi, unaishi mbali. So ukitaka kuishi pale unaweka tu gate yako nini, unaingia, you don't want to know about watu wengine. So unaona hata land yako ikianza kupepea, no one, hakuna mtu anakukall, you don't even know how wana develop kama ni Olibaila. Olibaila. So mimi nazambia if kama unataka kuplan, kama una plan ku buy those areas, hizo areas za Kitee sijui wapi Mavoko na Nyuki, just be cautious. Alafu pia hii kitu muchekigi like there's this one bullshit I always see it people say. Two things that people say that are very stupid. The number one thing that people say that is stupid, nikidigress kidogo, ni you can never get rich from employment. Who the fuck told you that? There are rich people who are employed. The Safaricom CEO, I think his salary is 88 million. He gets 200 million in bonuses. What the fuck? But you guys who guaranteed to make 288 million in your lifetime. Is there a guarantee? There is no guarantee. This dude makes even that in 1 year. You get 88. Yeah. A lot of these bank CEOs make a lot of money. So yes, Sema, not all people can get rich from employment, but some people can. Yeah. There are a lot of very overpaid UN employees. Jizira zinakujaga hapo zinapatiwa mpaka risk allowance and all that bullshit. So you can get rich from employment. The second bullshit thing niyo inakuwaga you can never go wrong with real estate, and that has made Kenyans to be obsessed with real estate, and that's what's made houses super expensive. I always say that ukitaka kujua how Kenyan houses are expensive ni angalia tu hao ya Kenya 100 million, si ndio? Alafu enda tu kwa listing tu za SA, angalia hao ya the equivalent
ya asa ni ridiculous. It's an architectural masterpiece na inakuja with extra land. Ya Kenya kulikuwa na kikeja kwa kinauzwa 650 million. I could have built that shit and I'm not even an architect. Like it's a very ugly piece of shit. It's just that it's super big. So tunafaa kuacha hiyo obsession ya real estate. Alafu number 3 tukumbuke, yes, mabuda zetu walikuwa obsessed na kununua land Nairobi. Why? Because you had to come to Nairobi to make it in life. Right now you don't have to come to Nairobi. That's why unachekia hata mse kama Ayamarwa na construct keja Ocha. And nachekia hata I think amepost picha leo on Instagram, madhake akiwa ndani akipray hiyo how it's in the village and it's a mansion. Nacheki like, so if you can buy some good piece of land Ocha, just build there. Lakini Nairobi itakupatia high blood pressure. Na you're fighting for a city that will not stay the same forever. Like this is bullshit. Alafu pia another third thing kabla ni sawi train of thought ni kuna ujinga Kenya usosema kala like, look at him parking a Range Rover in a rental. Yes there are times when a rental makes sense, especially than a mortgage. You know that? Yes, rental na making more sense than a mortgage. A good mortgage Kenya for a bullshit house tuseme like a house over 10 million Kenya, sindio? Mortgage utapata like the interest rate is over maybe around 10% pia, alafu inakuwa adjusted for inflation. Saizi chitangalia vile shilingi imetandikwa, hugi anafikiri banki na jali ati shilingi hiyo itapushiwa kwako. You'll end up paying some ridiculous nini. So if you can na nile like ukishindwa kulipa kama umechukua like 5 years and then 4th year 9 months bakisha 3 months shindwa kulipa, what happens? Sinaenda banks are heartless. Alafu unajua it's just our CEOs wenyewe kwa wenyewe. What they end up doing is they end up selling to themselves. Unacheki, so you have to know that the bank wants you to fail. Najua hivyo the bank is not your friend. They want you to fail. They always want you. That's why they quick wanakuitianga loan. Alafu another thing, the reason mwambia gatu siwaienda kwa your grandfather for advice, because this is not your grandfather's world. Time your grandfather is not wise. Najua hizo shit mi grandbudangu jo yuko 140 nataka kwenda kumuuliza marriage advice. Your grandfather dealt with your grandmother who had a body count of maybe 2-3. You are dealing with a woman with a body count ya 30. Dealing with a thug. So you're dealing with nini. So another thing sasa unaweza learn, reason I bring up grandfathers ni angalia Germany ndio unasikiaga culturally Germans don't buy houses. Culturally at Germans believe in being able to move, and they believe that housing locks you in a place. So at kitu ina happenigi na Germans wengi ni they live in rentals and then they move around. At ulopata kana ni so ule mother she lives in a rental apartment, ule chancellor unajua kwa floor fulani. It's just the German way. Unataka kuniambia you are more intelligent than these scientific engineering motherfuckers. Like these dudes have tukibongaga German engineering, we all stop and have to go like German engineering, and they're like, you know what, let me just go live in that apartment so that today I can live in Berlin, the next day I can decide. Because do you know there's a certain level of wealth where you don't need to ever own a house. Like tuseme wewe ni Olunga. If Olunga was to invest kwa stock ya kina Apple na Amazon, because he has the money to invest in such stocks, does he need to own a house? Ako you're in Silicon Valley, juu yuko wapi? Kumbuka majuzi akifaitia 67 million yake. He was nearly conned off 67 million. If you ask Olunga, why the hell were you buying this house? The only reason is akupatia ni in Kenya that's what we do. Yani prestige reasons. So these assholes were like, you know what, Olunga has money, he can't stay here in Kenya following up if we are thugs. He has to go back to Nini to play. So what we are going to do is we are going to steal from him. I'm not sure kasha get your don ama sha get your land. I check it. So lazima ujue pia we are dealing with thugs. So if you can avoid anything, will avoid you have to risk your money
on bullshit because it reaches a level where you're so rich you can live in a rental for the rest of your life and be okay. But because people walikuambia you have to own now, alafu apart from owning they told you have to own in Nairobi, own in Ocha. Minazataka kuduizi ishmuonaga states, unaonaga states raiko like I have 700 acres. Ocha you guys nezenda pale jo ni chape gentrification pale, nimerusha tumjaka nje, tuko like this is my central land, tuko like nilikulipa 30,000 kama umelewa na ukasign this document. Sasa wewe fuck your ancestral land, wewe enda huko. Ocha you can end up, you know, the probability of kuibiwa ni less than Nairobi kuna wanaume wachiki kama historia ya Mavoko, like people will steal from you and these people are heartless, they'll steal from you. Hey, unacheza because unajua kwanza hizi land zenye ilibaiwa na some company yuge, kwanza this kuna raya iko ndani yuge ya ni alesedi here you guy si like mnauziwa sijui land sijui mfanye nini. You finished lesedi yes, lipatia yes. Watu mujeledi mjulu so ziko like mshamaliza kulipa but there's no land you guy. There's no land because what they do is wanaangalianga kwa map, wanaona like this is tuseme hii ni land iko sijui place gani. It's set aside for like a dump site in the future. Probability hiyo place kutumika ka dump site in the near 20 years it's next to zero. So they gang up wanaenda wanaichapa fence. Of course ni conjunction na the law enforcers wa hiyo area. They know na siwa Ministry of Lands, so wanajuanga tu. So nyinyi mnaenda pale mnaenda kwa bus mnapeleka hatua nyinyi mnachukua hatua na katakatwa mpaka hata kuna msi unaona like unajua mimi nimebuy 3 plots. Tukiingia tu hivi kwa gate the first 3 ni zangu. You guy jo nafuta kuchukua hatua. You get the next time unasema like hey I think kulinyesha because wasi wengi ukumbuka land zao kukinyesha ama kukaribia kunyesha. Sasa hiyo si wengi sana ndio wanakumbuka like nilikuwa na katiplo Kitengela. So umeenda pale at least unataka kupanda mahindi vile Ruto amewatishia ati 10 years kama land yako iko idle wanaichukua. So you unaenda pale unaambiwa like beware of conmen. unapata signboard kwa land yako. Beware of con. Lapi zile raya ziliwauzia. Silicheki Karen. Conmen wa Karen wamekwambaka kwa billboards, wanaekanga kwa picha these two guys mkiwaona you guys mkiwaona imagine the shock you guys. Najua ile raili kuzia inakushake raili kuzia ukiona kwa billboard unaweza gongesha gari kwa ukuta. Kwa mnaambia like nyenye kwani, alafu najua kesi kama hiyo huwezi peleka mbele. Ni ile tu na swallow unameza funda la mate machungu. Cause ukienda kwa karao nawaambia like nyenye kwani ni wajinga. So your reality too. I think we need to just keep repeating this thing because you to like the first thing that I can always tell people, your father is not wiser than you, your mother is not wiser than you, your grandfather is not wiser than you, your grandmother is not wiser than you. Tukianza na your grandmother and your grandfather, they lived in a very different world. Unless wewe ni msemi young unatusikiza uko 18 na grandfather yako iko in their 50s, ni mseka kina the Jimmy Gathus of this world. Otherwise if your grandfather is uko ma 80 90, he knows nothing about this world. I'm sorry, this is going to hurt your feelings, but your grandfather knows nothing about this fucking world. Unless ye mwenye amekuwa huko nje na ameona macheki. So huyo ni mse, all the investment is going to tell you ni the same investment. Nunua land, fanya nini, bibi moja, bibi yako lazima akuwe na kusikizaga kila siku ame nini. Guy, the woman of today demands that sex has to end with her coming. Unajua hivyo?
magrandmother zetu ilikuwaga sex ni ya kabuda alikuwa naingia tu sasa mpenzi alikuwa ni mama watoto nataka tushiriki kabudaka anaingia pale 3 strokes kana alafu hakuna wife ataenda kusema place yote siku hizi you game mnakosana wife juu amepost online those 3 strokes so it's a what I'm trying to give you that example it's a different world sindio so our grandfathers can't nini our fathers on the other side pia yes a few of them understand this world but not to the level that you understand the world so wewe kwa world yako unafaa kujua there are millionaires right now living in rural places not everyone has to come to Nairobi so if you can make your money ocha like we julizage iswali kuna farmer mse iko na farms and the best thing that he's good at is farming maybe farming tea in Kericho what business does this dude have coming to buy plots of land in Nairobi why because someone told him like Nairobi land itaendelea ku appreciate forever then he uses up all his savings because the land is overpriced in Nairobi buda maybe anachukua 100 million anaeka then the next minute anafind amenyang'anywa then Ruto tusaidie Ruto anakusaidia aje wajua kuna zile siuekeleaga Ruto but ili aziendei Ruto hii ingine ya Mavoko wasana mwekelea kuza he promised people this demolitions would stop sindio so your demolition maybe mnaweza argue because he promised because no one asked him to promise but he did that but ukibiwa do kama hata vile tunapatia an example yo Lunga hauwezi blame Ruto because hii nchi unaweza do all the due diligence unaweza enda ardhi uende wapi na bado unachezwa that's the country we live in it's a country of very dishonest people so know that this could be you using up all your investments for whatever kama raya nini RAPCHA alikuwa niambia how these schemers do nimefinya hapi chat kesho how these schemers do si tuseme we uko ocha but your grand Buddha during sijui times za koloni na nini aliget land huku ghetto za Nairobi place to metropolitan so anatafuta anaapproachiwa na conmen wa area anaambia ni aje unajua hii land yako tunaweza use over and over and over so what they do wanaenda wanaekanga plot for sale na wanakushow wasi wanakaa wanabuy multiple sema mimi wewe sijui RAPCHA nani of course atujuani first month unakam unabuy second month unakam unabuy third month mimi naishia nashikanishwa sijui nini mkiishia mnapata ile signboard nilikuwa na kushow beware of conmen na hizo raya zenyewe zinashikwa na mnaonyeshwa ni hawa sijui nini alafu najua mmeachia nani matatu the police sinye mtangoja hizi raya juu zimeshikwa of course na washatumia do what the most wanaweza fanya ni kufungwa tu si kurudisha do so hizi raya bado ziko kwa mix na makarao zinaishia zinaenjoy do yao maybe coast ama wapi alafu the following year same thing so ni kitu nasema tu just be careful isikue ati you've invested like all your life savings kwa kitu kama hiyo like you have to be super careful when doing this land investments in Kenya because everyone like and the easiest way kujua that land is expensive in Kenya ni vile musema unajua right now we live in an age of information just enda tu online tu angalie hizi makeja zinauzwa hizi akina Lavington hizi makeja mzee za Lavi si ndio akina kile utapata keja inauzwa 150 million ni keja ile designiwa it's an ugly house ni zile unaitanga trap alafu unaangalia keja yenyewe alafu the same time unaangalia internationally unaona makeja zile zinauzwa at that price ni ridiculous it's beautiful houses alafu unajua kuna countries zingine ka I think it's Monaco where if you can prove you're a dollar millionaire you can just move to that country that means even a country like South Africa if you can prove
you're a nini unaweza move to such a country unacheki so you don't need to trap yourself hapa Nairobi na whatever so we are not honest people kuna mse sumuitanga hangono sijua hagono hangono 69 yeah. Asante for the super chat yeah thanks man yeah. So sushaga hizi stories tu ile kunini kwambia wase like hakuna mtu anaku discourage from investing in real estate ama whatever just but know have that invest wisely if you can buy from mtu unajua vizuri kabisa mtu una trust nunua kutoka kwake but if your hard earned money don't put all your savings kukana ile ya wahenga ya do not put all your eggs in one basket. So just know that because this country will teach you things alafu like kwa weekend update tunaona vile kwa tunabonga juu vile pia the politicians like if you're selling anything to a politician be 3 times more careful than a civilian because a politician will just take it from you and there's nothing you can do you get there is nothing you can do kuna kale kabuda wacha kuzatupatiana example ya kabuda unaanga kabuda kakonitwa mteshi unajua mteshi you get nikumbushe yeah 100 acres zake jo zilichukuliwa na by the then deputy president this guy took the deputy president to court. Of course he was given back his land. I don't know if he has his land but but yeah you see and that's the level we are dealing with. Yeah that's the level si wenyewe kwa wenyewe you guy as in mnaweza kaa pale nini ufikirie kuna members of parliament wamekuja session kumbe wamekaa mkuspot zile raia anaweza nyang'anya shamba yeah. Unambati kale kamse sijui nikawapi unajua kimaliza tu session yake atarudi huko na akona keja imelala huko nini Karen unapata occupants you guy and that's ni keja like honorable members hata wanaitanga honorable you guy yeah honorable members tukibonga jo story ya honorable umecheki story imetokea saizi jioni yeah where there is a gold scam kuna gold scam happen alafu DCI Kenya ndio alikuwa amepost story I don't know if they've been forced to pull it down acha nicheki so DCI vile wamepost wameandika like one of the people involved is the honorable senator for I think ni Nandi ni Nandi kweli msanaitwa Alan Chesang some young dude Nandi ni nani I think ni Cheragei okay let me see si Nandi mse fulani twa Chesang Alan Chesang so that him is involved kunasemekana like he's involved in a gold scam so there are 3 people who've already been arrested and of course ni watu kama mimi they are singing they are licking they're harmonizing they're dropping gems you get so name of names so wacha tuanze na nini ira inaitwa Alan Chesang ime release statement saizi jioni imesema dear Citizen TV I'm deeply disappointed to see your station spreading unverified claims linking me to a gold scam. As a public figure I understand the importance of transparency and accountability. However, it's essential that such serious allegations are thoroughly verified before being reported. I'm not in custody and these accusations are false. I urge you to uphold responsible journalism and fact check before sharing such damaging information. So, why did Citizen share the information? It was because of DCI Kenya. DCI Kenya jo walichoma kuchoma. Wacha nione jo. Iko wapi DCI Kenya? Kwani itokee jo? The official DCI Kenya page inaandikwa aje? Unaitafuta because I always see it. Okay, nimeipata. Twitter. So, yes, DCI Kenya ndio waliandika hivi because I remember I saw it also on DCI Kenya. So DCI Kenya walisema detectives arrest gold scammers linked to a Rift Valley lawmaker. Unacheki? Then wakasema these people walishikwa Masai za Runda, si ndio? Then wakasema earlier detectives had received information that the gold scammers associated with the Trans Nzoia senator Alan Chesang were targeting a South African national who they intended to defraud a colossal amount of money. Yes, unacheki. So this is the country we are dealing with where let's say this senator is innocent, yeah? But he's been linked
that's the level of like ukisikia a senator yuko linked na hii story unashtuka. Is it something that makes you lose sleep like honorable? We saw a former alikuwa naitwa nani Echesa. Echesa was a CS. Yeah, he was linked with gangsters you guy. Like yeye alikuwa na mob. He was in an organized crime. Yeah, so that's the country we live in. That's the country we live in. And these are the people you want. Unajidanganya ati this is my property, it's protected. You can lose it all. Like anything you can lose it to lawmakers. Yeah, that's even worse you get. Yeah. Like wanaweza kugeuzia land naende wa change laws. Wanasema from now henceforth all land issues will be investigated after 10 years. Yeah. Kuna kitu unaweza do. This brings us na wakirudisha na wakitoa nini wakipasi hiyo law si ati wenye wataingia wataitoa. Yeah. Cause ni kitu inakaa it will favor wale wasiwali wa support get hizo tickets na nini ama that's it. Ama ita continue the friendship na nini ama they are going to they intending to do the same. Chiki Charles anasema Alan did an interview with Jalas back when he did interviews, and his story of how he started making money at a young age never made sense. That alafu najua musamaga like I can never judge the likes of Alan because we know we live in that country of dishonest people where sisi wenyewe tunajuaga we all know that one person who became rich through dishonesty. But when we meet this dude because he's richer than us, we have to show him a certain level of respect. Unacheki? Because Kenya, as long as you've made it, you're okay. That's why like everyone has a corruption case. Like ile and it's very sad. But sasa it goes back to now, this is another reason to develop your ancestral land. The probability of mtu kukunyanganya land ya grandbudako ile ikoocha ni very low. Inakamtule debate we'll have a few weeks back here, dead capital. Tumekam kudharau ocha to the level of calling it dead capital. Nacheki? Cause yes, I might die, sindio, and my kid does not have a house to inherit in Nairobi, but if they have a home in Ocha, what's wrong with that? Why can't they go there and farm and have a satellite, connect their internet and still do their online businesses that they want to do? Why do they have to come to Nairobi? This obsession na Nairobi na Mombasa. Sisi za time za kina buda zetu ilikuwaga Mombasa higa. Mombasa ilikuwaga ukiishia haurudi. Raya mobs cause naishia mamjaka. Kwa raya naishia na irudi. Inarudi after 20 years. Nilikuwa ile yuko Mombasa raha. Nenda Mombasa. Mawimbi. Ilikuwa gana raya kaa hizo tu. So that's another thing ile nizasema like that hiyo generation ya mabuda zetu inachukuliwa kati ya ilikuwa watu wa raha. Ilikuwa ni wa kiraya jo. Za raha sana. Kwambe kuna raha ilichotoa do ya pre-wedding you get. Do ya wedding during a pre-wedding. You get that dude hakuonekana. Alionekana the eve of the wedding with nothing you get. Unawezi mchapa. Hawezi mchapa. The prodigal son is back. He's back you get with nothing. Unasema gani? Itiringing. Alirudi butt naked you get. Nimekuja kuoa. Nakwambia tu. So hizi vitu zote ni lessons. Of course history ya Mavoko we have to keep saying it's a very sad story. So the only thing sisa tunadu ni tunaona wase kuzitapata kuna msee saizi hata anatuocha hapa. Yuko na a few millions ana plan kuzirusha zote kwa real estate. You can never go wrong with real estate. You can go wrong with anything. Budajo. You can go wrong with anything. Hausamaga like anything can be dangerous. Even maji. I think nilisikia hiyo story majuzi. Kuna madhali dead after kujidedisha na maji alikunywa too much water in sijui what. Anything can kill you. Unajua unaweza drown. You can go wrong with anything. Unajua unaweza drown kwa nini? Kwa a plate of water. Yeah, najaga hiyo. Ama ile sinia. Yeah, ni ekena maji level inafunika mapua yako, that's it. Yeah, hii ni today.com. Yes. Today.com. Ime happen majuzi. Ilikuwa kwa NBC Chicago. Ilikuwa a 35-year-old Indiana mother died of water toxicity
after drinking too much water during a recent vacation. Yes, anything can kill you. Kitu naambia garage, you say you can never go wrong with you can go wrong with anything. And if you approach life like that, you'll always take precautions. So time raime kama kakwambia jo buda jo kuna deal ingine kali jo si hata hii deal. Wewe chukua tu do yako yote buda, chukua do yote, usiache hata ndururu. Chukua yote urushe kwa hii kitu iko nene. Higa utakuwa kusema iko nene na mimi jo utakulia. Wakingoja tuende live. Open up. Kuzwa try kumagine maji kukudedisha. Kwa sababu unajua kahawa inaweza kudedisha. Nini. Afi kitu iko kwa very reputable. NBC Chicago na iona kwa today.com. This is something jo. Like alikuwa anaitwa Ashley Summers. Was dehydrated and drank 4 bottles of water in about 20 minutes. It caused brain swelling and she died later that week. Shit, damn, I should stop drinking water. Let me take my last sip. Niko na joke tu, but nini hii intake yetu si ati nini. There's a relative buda fulani alikuwa obsessed na maji because ni kitu unajua mind is very powerful. Ukizoesha kitu it will only alarm you like kuna deficiency that substance. So yeye alinashinanga tu, alikuwa anashinda tu na maji. Duno skin yake ilianza kusaga. Huku. Uliza nini ati nikunywa maji sana. Okay, anything. Because unaona like there's that kitu yenye ina ni sebum. Ni sebum. No, there's this whatever yenye ina easy muscles yenye they don't need a lot of or water. Unajua sasa mwili ukikunywa maji kama iko na maji mob ina try ways ya kudispose maji ni through the sweat pores. Na kama ina pass mingi sana is in waste form na nini, because you end up looking like a scarecrow. Damn, I don't know my sense yangu kidogo tu, because mnakumbuka nikimcheki am there like can you how old is this person kaambua kwa maji akogende ba yuga. So inamaanisha kuzu dem at it was only 2 liters of water but in a span of 20 minutes you can ukaenda jo yani 2 liters that does not look even I'm sure she didn't think this cup is like less than 300 ml. This is like almost a liter. Big man, this some big shit and I've been drinking a lot of water. Shit, you get 2 sips away. I'm 2 sips away. Then you take one and then it's going to be 1 sip away. Now one you see away. A bright light. Yeah. Oh shit. Okay. But hey, I hope what wanna get your kitu na try kusema like anything can kill you. Anyone can rob you of money. Anyone can nini. So approach life with some of these things, it makes life I think a little bit easier. Yeah. So Charles ameendelea na hiyo story yo msel konsema ati apparently he could make up to 1 million every week or something playing badminton in high school or college, one of the two. Okay. Mtu akishatoaga hizo unakwanga zile za yani unafikiria mimi nimejenga. Mimi nimejenga. Then kuna Maxwell Jenga anasema drinking too much water ina imbalance out hizo ma electrolytes. Yes. So if water can kill you, because we always take water as this very safe thing. Unajua when you think about water, kama ungeniambia 2 liters of water can kill you, I'd be like nah, because I know coffee kills. Unajua hivyo? Nasemaga like saizi ukikaa tu chini like in one sitting, kuna kuangazima stupid food competitions that happen all over Kenya that these people are not even warned. Unajua hivyo? Like I don't think eating 10 chapatis is a good idea. You can rupture your intestines and then you die. Unajua hivyo? These things happen. Aona kifala kimekaa chini na chapati 20 zingine zinatoka kwa mapua. Afu watu wanafikiri that's not a competition. Unaweza dead. Jua kitu kipumbavu. So hiyo kwanga ni gluttony, all those things. They have their effects. But so all these things tumezishikanisha na history ya land, because Kenya tunataka kuachia obsession. Kuna time nini kuna time nimekula njugu. Nitipata tu na kapaket ka njugu. I think it was 100 grams. Ni ile sasa I don't know what I was watching, but unajua njugu ni
mchezo ya meno mos mos pole pole tuazienda sasa na ikaranga tu kama Okeno Okeno Muranga na ikaranga naanza kufeel breathing inaanza kuwa difficult okay nashangaa kwa nini na breathe hard so the more nadishi the more ina cause nini cause too much inakuanga very rich in ni proteins I don't know whatever the nini may make they're too strong mpaka sasa inafurisha throat so ina ni kama ina push inaenda ikipush the windpipe so na feel ni kama uko blocked pole pole tu and that's how you end up meeting the Lord so ndo naambia watu jo hizi story like don't do anything in excess anything in excess in zabaki imekudedisha and pia ikikam to like business dealings hapa Kenya just understand that people are very dishonest alafu ikikam to the people you should be extra careful about its politicians and make sure umewatch I think ilikuwa kwa part 2 ya the weekend update ya hii wiki sindio tuwatuli mention like a few people wale wako na cases in court ya hizo ile tu mtu anakunyang'anya kitu yako hivyo na hakuna kitu unaweza do anakunyang'anya na nakuuliza unaweza do hizi ni zile tabia tu the only places haziwezi happen ni Warabuni unajua Warabuni wezi ambia tu Mwarabu unaweza utadu unajua hivyo sasa nakwambia jo kuna watu 72 nitadu kwambia nitadu so kuna kitu nitadu lakini sisi wale hatua kusho kiasi do you know apple seeds those tiny black ones they have cyanide shit so how many like to it's kill? Not a healthy wanasema like okay although seeds have a protective coating that keeps the cyanide from entering your system if you accidentally eat them if you accidentally eat them but it's good to be cautious even in small doses cyanide can cause rapid breathing seizures and possibly death unajua kusoma story kayo na kuna maybe ka wife kana watchiki drop that up kuna ka wife kamekuwa kakiwatchiko nini kanaangalia dude kako like this one has to cause usually tisigivituka hizo wagani mawife ndio wanaona garaya I never thought because cyanide you guys are silent killer you guys alafu Kenya makara za Kenya jaziwezi investigate hiyo makara za Kenya zinakuwa gajo hata cassava you guys wende upake cassava kama uiboil hapa there's a kapat yenye utolewa sijui ni katikati ukikata there's a whitish whatever inafaa kutolewa hii inakuanga ni cyanide you guy damn okay hiyo inaku si kama hiyo iko coated but information ingine ni dangerous joko sasa hizo unaweza pata but hiyo nini cassava tunajuanga kuzia cassava mimi sikuwa najua si chimba sana okay hiyo mimi sikuwa najua na pia sikuwa najua ya hapo nimeona unajua sasa nimegoogle food that can kill you get directly sasa hii ni sanojela an apple a day keeps the doctor away yes the doctor is away because you are diseased keeps the pathologist close mimi vile nafikiria tasko wrong mimi nishaikulaga apple I rarely eat apples but the few times I've eaten an apple I don't think kama ile seed nili spit I just whatever it sinasema it has a sinojokana kuanga a protective layer you guys still find itself in the stomach and you're there unaona maybe hata even the gases the gastric whatever's zikireleasiwa you maybe hata I break just inakuwa passed down as shit because now this one now brings the whole script nishakwambia gamoga na ka script fulani ka makarao ile mutaka act you out na kwa detective series so this detective series starts with a dude who's dead sindio and everything is pointing at the dude took himself out but there's a problem there's a used condom in the dust whatever so alini if alikuwa anajua nenda kujiu bado unaweza nini tumia condom kweli if you know your days are limited on earth you are going raw hautaki kujua so
saizi naeza kwa hii raya ilinini but he ate an apple and then died. He didn't even know. Yes, it was not suicide but alikula an apple. Oh, that's interesting. That's actually very interesting. Nini more maybe inaweza kuwa si but yeah. But hiyo ni interesting. Inakuonyesha vile a lot of things how close yani. Kuso wanasema wale wamadha inasemekanaga wamama wa Kinoo wanapenda kuumiza wanaume wao. Kwa nafaa tu kupikia ira ya tu apple tu nafaa kukacrash yani. Kana crashiwa kana crashiwa hasa kana boiliwa jo for like 3 days kama nikiwa kwa supu tu kidogo tu again hivyo ana mwekea tu kwa black pepper afu unajua ukiweka hiyo kadogo hivyo alafu kamixiwe na Viagra so umestayed coming and going inaweza kuwa ni serious. Okay, hiyo ni nini jo, hiyo sikuwa najua. I never knew that. JF Express, asante sana for the super charge. Alafu Dan W anasema anadai kubaia mademo 3 tiko za Alibad. Any 3 babes who are subscribed to IKONINI. So you guys zinunue sindio? Hands up. Zinunue alafu tutawapatia. Si unajua ile link link jo kuna time tu pambao jo na hii acha nionekane time neza baki nimeipina hapo. Tunakumbuka tunaweza kukumbusha raya of course hapo tukianza show tulikuwa nakumbusha about RAPCHA scientist Raw and Cats 3. This is third special. Nah, you guys, it's coming. It's coming. I'm there like, okay, the fun nimesikia, I've laughed. Because me nikicheka mnafaa mcheke. Like, watu watacheka. Anything that is funny to me is super funny to you.